الله الرحمن الرحيم. طلبة مادة الاقتصاد القياسي قسم الاقتصاد الجامعة الأردنية، أهلا وسهلا بكم من جديد. وهذا أو هذه المحاضرة ستكون محاضرة تطبيقية لأبرز ما جاء خلال كورس الاقتصاد القياسي لمستوى البكالوريوس، وراح يكون فيها تطبيق كيف يمكن استخدام الإيفيوز، كيف يمكن نسخ البيانات من إكسل لإيفيوز، وكيف يمكن أنه نعمل نموذج. So this is an introduction lecture, guys, for how to use EViews in order to construct and to estimate econometric model. And I'm going to show you how can we copy data or export data from Excel file to EViews file. And we are going to look at the interpretation of the results and the layout of the outcomes for EViews. خلينا نبدأ. البرنامج هذا طبعا كثير مهم. ليش بنستخدم EViews؟ لأنه هو من أهم البرامج. يعني this is the most important econometric software. Sometimes you need to distinguish between statistical softwares and econometric softwares. This is a specialist for econometric, more advanced softwares. وهو الموست popular one. إذا كنت قادر أنك تشتغل على الإيفيوز عادة تستطيع أنك تشتغل على أغلب البرامج الأخرى، لأنه في كثير تشابه في القوائم وتشابه بكيفية رن الريجريشن، فبالتالي it's good to know how to use EViews. أنا راح أعطيك introduction very basic ل how to use EViews and you can continue yourself for the future. في كثير على اليوتيوب يعني intermediate وadvanced وشغلات شوي كمان في البيجنر EViews you can develop yourself. فأنا بنصحك صراحة إنه يكون هاي المهارة ضمن المهارات اللي يعني يمتلكها طلبة الفاينانس، الاقتصاد والاكاونتنج في التقدير القياسي. So this is one of the most important يعني softwares to be added in your CV. أولا راح أبدأ EViews and the one is latest now is 10 11. So we have the 9th one. It does the job. ما عندنا كثير فرق في الأشياء اللي بدنا إياها. هذا ملف EViews. نفتح ملف الإيفيوز بهذه الطريقة. بعد ما فتحنا ملف EViews في عندنا الكوماندز هون. You need to create new work files. new work files عادة start from this، وهو عبارة عن اللي هو create a new work file. So you start with this. Before we click on this, let's go back to the data we have. I already prepared a very simple regression, two variables for you, x and y on Excel sheet. فهاي ملف بيانات اكسل. مهم جدا انه نعرف بس انه البيانات مرتبه في اكسل as usual. في عندنا x and y variables. هلا في x and y احنا we need to copy these data into a EViews file. There are many ways to export or copy data from Excel to EViews. بس اسهل طريقه عاده يعني I'll just show you the easiest one اللي هو to usual copy للداتا copy like this. فأنت بتنسخهم بهذه الطريقة. بتيجي على EViews create new. We have 10 observations. From these 10 observations in this dialog box leave it as default dated. هون annual. طبعا عندنا quarterly, monthly, bi-monthly, weekly, daily, 5 days, 7 days للفاينانس خاصة هدول. leave it annual. annual from 2010 for example. عندنا 10 مشاهدات ل 2019. So we have 10 observations guys in here based on what I have in here. Okay, so your work file is created. لاحظ هنا انه the span of time and number of observations 10 observations, and you can easily now copy your data. After you copy your data بس تنسخهم تيجي على quick. وحقيقة هاي يعني quick هي أكثر قائمة ممكن تستخدمها وتحتاجها as a beginner. وفي عنا object. طبعا أغلب هذه القوائم حتى تعرفها بدك يعني كورسات ممتدة وطويلة جدا في الإيفيوز حتى تكون أنت متمرس ومستوى advanced. احنا بنحكي عن introduction very beginner، في beginner و intermediate و advanced يعني stages على أو training courses على الإيفيوز. تيجي على quick. احنا راح نستخدم بس quick. empty group تختار هاي. بعد ما تيجي على empty group بتطلعها one cell above like this. طلعها one cell and paste. So we have our variables now copied. إذا عندك متغيرات كثير تقدر تنسخهم كلهم.
الآن هنا already the variables generated x separately, y separately, وعندك residual empty because we haven't estimated any equation yet, وهذا constant term. الآن let's run regression, simple regression model based on this. يعني لاحظ انه كل الاشياء اللي حسبناها سواء الريجريشن البيتاز الريجريشن اناليسيس كله البيتاز الفاريانس ستاندرد ايرورز التي ستاتستيك البي فاليو الها الار سكويرد الاف كله محسوب عاده يعني يحسب ب1 كليك ببساطه باستخدام هذا البرنامج. فبالتالي يعني هذا بيختصر عليك جزء كبير من ماده الاقتصاد القياسي في مستوى البكالوريوس. Again, we need to estimate equation, again quick, or you can use new object equation, but I'll use quick estimate equation. You will have this dialog box, and this is one of the most important dialog boxes in EViews. هذا مهم كثير وبتستخدمه بتتعامل معه كثير. لاحظ هنا الآن ممكن تستخدمها في مواد أخرى أيضا. EViews بيعرف إنه أول متغير تعطيه هو المتغير التابع dependent variable. So you start with a dependent variable. We need to regress y upon x. Simple regression. Y is dependent variable. X is our independent variable. فبالتالي y فراغ c فراغ x. So you leave space between them. So the EViews will understand that you need to regress y upon x. So y is the dependent, x is the independent. And if you check in here, you can change the sample of data if you have long span of time. مثلا عندك عينة كبيرة وحابب تصغرها في التقدير. وهنا الميثود اوف استيميشن طبعا الديفولت ليست سكويرز او الاس اللي هو الطريقة اللي احنا درسناها في مادتنا. لكن لاحظ قديش في عندنا scroll this down you have many methods. You can do it in all other econometric techniques and courses for advanced stages. فهذا لاحظ الجارتش ارتش جي ام ام اغلبهم هذول عاده يتم دراستهم في مستويات او مواد اخرى او مستويات دراسات عليا بكالوريوس ماجستير ودكتوراه. فاحنا خلينا على الليست سكوير ديفولت. So you press OK. So you get this. وهذا اهم print out إن يعني ممكن تكون او لازم تكون فاهمه في التقدير في محاضرتنا اليوم. This is the most important print out guys. Outcomes of EViews. You should be able to read these. I'll go يعني with you now. هلا شو الفكرة؟ الفكرة إنه لازم تكون فاهم شو المعادلة. If I'm asking you for example to write down the equation. هلا first line هذا dependent variable. The method of estimation least squares. Today the date of estimation is sample span of time number of observation 10. So these are the information at the upper panel of the table. هذا التيبل هو أهم تيبل. لاحظ هون الفاريبل C stands for constant. يعني إحنا حطينا في معادلة التقدير هون we use C for constant. بعض البرامج تحط لها intercept or constant تكتبها constant. C EViews بفهمها إنها constant. فهاي عبارة عن الconstant وهذا عبارة عن x. So هاي this one is the coefficient intercept coefficient which is beta 0 in our equation, and this one is beta 1 hot beta 0 hot beta 1 hot beta 0 hot. فبالتالي if I'm asking you to write down the coefficient of x, to write down the equation, the simple equation from this printout, you can say that y equals 3.6 plus because positive 0.75x. هاي المعادلة y تساوي 3.6 زائد 0.75x. هاي معادلة طبعا هون إشارة positive. العمود اللي هون this column contains standard error اللي هو square root للvariance of this beta square root للvariance of this beta. فهاي standard error already calculated for you للcoefficients right. وستاندرد ايرور للريجريشن اللي هو السيجما هيها موجوده هون حسب لي اياها. لاحظ اعطاني اغلب الاشياء اللي كنا نحسبهم. والفاليو هون هي عباره عن تي ستاتستيك اللي هو عباره عن احصائيه تي calculated t. These are the calculated t for betas. فبالتالي هاي minus 0 على هاي this minus 0 divided by this equals this number, and this minus 0 level of significance if you still remember it اللي هو خدناهم في الانترفال استيميشن والكونفيدنس وتستنج هايبوثيسيس هم نختبر مستوى المعنويه. هاي ناقص صفر على هاي تساوي هاي. So this minus 0 divided by this equals this. And the last column contains the probability of being wrong, of having error, probability of t.
So for example, because this one is significant at 5%, we can clearly say that we reject null hypothesis saying that beta 1 equals to 0. We reject at 1, we reject at 5% and 10%. We cannot reject at 1% because it's greater than 1. In here is insignificant. We fail to reject null hypothesis, but we care about this. So we reject null hypothesis. Also given to you guys, R squared, R adjusted for multiple regression. In our case, we have simple regression. Standard error RSS is given to you, هيها 14.6 مجموع مربعات البواقي. F statistic and P value for F. And if you see that F is relatively statistically significant. ديربن واتسون اللي هي عبارة عن الأوتو كورليشن في شابتر القراءة الذاتية اللي أخذناه. وأكاييكي ستاندرد ديفيشن مين فاليوز، هاي كلها أشياء في جزء منها ما أخذناهم في مستوى البكالوريوس، لكن لاحظ إنه أغلب الأشياء اللي درسناهم موجودين هون. طبعا view ممكن you can يعني get covariance matrix between variables اللي هو التغاير زي ما حكينا. And from here you select forecast. Before we do just forecasting, residual هون هذا عبارة عن اليو اي هات قيمه. So these are the values. The summation of these values must be 0. This is UI hat, not squared UI hat. كل ما تعمل regression تتسيف هون. بتقدر تستخدم forecast، تعمل forecast. و in here if you press on residual you will have this figure. الخط الأخضر الجرين line is the fitted اللي هو معادلتك اللي أنت قدرتها. الred is the actual and the difference between red and green is simply the blue one اللي هو عبارة عن الريزيدوال. كل ما كان يعني الخطين الأحمر والأخضر بيبتعدوا عن بعض كل ما كان مقدار حد الخطأ كبير. لاحظ هون بيبتعدوا عن بعض كثير، حد الخطأ هون بعيد عن الباوندز. So that's all guys about how to use EViews and how to read results, how to interpret results, and you should understand the coefficients given to you in this simple regression and you can copy it and add it to your paper as you wish. بتمنى لكم التوفيق جميعا. wish you all the best guys. وإن شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من هاي المقدمة السريعة جدا عن استخدام برنامج EViews. وإذا أردت أي نسخة من البرنامج أو تحاول أو يعني أردت أي يعني استفسارات إضافية عن EViews ممكن يعني تيجي على مكتبي إن شاء الله خلال فترات الدوام، ممكن أساعدك فيه. فأهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.